friends, welcome to AS American English Center Renan Martin book. We have come here to the video number 291, combining each sentence into one single sentence. See, for example, I saw a dog. I saw a dog. Saw is the verb. It had 3 legs. Had is one of the verb. It had only 1 ear. Had is one of the verb. 3 verbs are there. It was well bred little animal. Was is one of the verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there. So it is 4 sentence. So how do you change this 4 verb sentence into one single sentence? I saw a terrier, that is a dog, a well bred little animal with 3 legs and only 1 ear. So saw is the single verb. A terrier is a dog. So, one verb equal to one sentence. So, 3 sentences combines together to form into one single sentence. He must clear all the silver. Must clean, verb. He must clean all the silver means what? All the silver vessels he has to clean. He must put it away. Must put is one of the verb, second verb. He must lock it up. Then after that he has to lock it in the cupboard. 3 verbs. He must bring me the key of the box. Must bring is the 4th verb. These were my orders to him. Where is one other verb. So how many verbs are there? He must clean all the silver. Must clean is a verb. He must put it away. Must put it is a verb. He must lock it up. Must lock is a verb. He must bring me the key of the box. Must bring is one of the verb. They were my orders to him. So 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there. 5 sentence. So how do you make it into a single sentence? My orders to him were to clean. To clean is not a verb. It is an infinite. It is an infinite. It is not a verb. All the silver. To put. It is also infinite. It is not a verb. It away. To lock it up. To lock it is also infinite. It is not a verb. And to bring. To bring is also infinite. It is not a verb. So all the verbs are converted into infinite. Me, the king of the box. So which is the verb here? Only this where is the single verb. So one verb equal to one sentence. So only one verb is there. You got it? Next, coming here. The horse had many of the points of a razor. Had is the verb. So horse had many of the points of a razor means what? It seems to be looking good. Very good to take part in the running race. It had slim legs. Had is one of the verb. It had high withers. Withers means what? Broad soldiers, you know. For the horse, in the soldier part, they have curves. It had powerful quarters. Had is one of the verb. It had tremendous stride. Stride means what? Putting its steps. So, had is one of the verb. The horse had many of the points of a razor. Had is a verb. It had slim legs. Had is a verb. It had high withers. So all the hads. How many hads are there? 1, 2, 3, 4, 5 hads. 5 verbs are there. 5 sentences. So how do you change into single sentence? The horse had many of the points of a razor, slim legs, high withers, powerful quarters, and a tremendous stride. So had is the single verb here. Only one had you say and use all the nouns. So one verb equal to one sentence. Now coming here, he was a great statesman. Was is a verb here. He had worked well for his country. Had is a verb here. He was very popular. Was is a verb. He was awarded the title of Bharat Ratna. Oh, Abdul Kalam, shall we say? Okay, how many verbs are there? 1, 2, 3, 4. 4 verbs are there. 4 sentences. How do you change into single sentence? Right? Having been a great statesman. So having been is not a verb. Not a verb. It is a gerund plus the past participle. Having worked well. This is also non-verb. It's a gerund and past participle. For his country and having been very popular. This is also one gerund and one past participle. It's not a verb. He was awarded with Bharat Ratna. Was is the only verb. So one verb is equal to one sentence, right? Only one verb is there. Wood was collected. Was is a verb. Campfires were lighted. Where is one of the verb. Food was cooked. Was is verb. Food was eaten.
Was is a verb. The army lay down to sleep. Lay is one other verb. So 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there. So 5 sentences. Now how do you combine into one simple sentence? Wood being collected. Being is not a verb, it's a gerund. Campfires being lighted. Being is not a verb, is a gerund. Food being cooked and eaten. Being is not a verb, it's a gerund. The army lay down to sleep. Lay is the only verb. So one verb is equal to one sentence. He alienated from his friends. So from his friends he has gone away. So alienated is the verb. His conduct was disgraceful. Was is a verb here. He was put in gaol. Was is a verb here. So how many verbs are there? How many verbs are there? You can put it jail, right? Jail. He was put in jail. So how do you change into single sentence? Being is not a verb. His conduct being disgraceful. He alienated himself besides being put in jail. So which is the verb here? Alienated is the single verb. So one verb is equal to one sentence. Now coming here. Rama had a wide knowledge of the business. So Rama knows everything about business. Had is a verb here. Krishna had the necessary capital. So Krishna had the money to invest in business. So had is the verb. They combined resources. So Rama's knowledge, Krishna's money. They combined one other verb. They entered into partnership. Entered is the verb here. So how many verbs are there? Had is a verb. Had, combined and entered. So 4 verbs are there. 4 sentences. So how do you combine into single sentence? Rama with his wide knowledge of the business and Krishna with the necessary capital entered into partnership combining resources. Entered is the verb. So one verb is equal to one sentence. Their father had a large sum of money. Had is a verb. He divided it equally between them by his will. Divided is one of the verb. The daughters were eagerly sought in marriage. Where is verb? The father had a large sum of money. He divided it equally between them by his will. Will means, the will. The daughters were equally sought in marriage. So how many verbs are there? 3 verbs are there. 3 sentences are there. So how do you combine into one sentence? Their father having divided his large sum of money. Having divided, it is a gerund and a past participle is not a verb. Equally between them by his will. The daughters were eagerly sought in marriage. So where is the only one verb? So one verb is equal to one sentence. The ground is soft and mushy. Is this a verb? There are many frogs. Are is a verb. Snakes abound there. Snakes are living there. Abound is one verb. 3 verbs. They are the enemies of mankind. Are is one other verb. So how many verbs are there? 4 verbs are there. 4 sentences. The ground is soft and mushy. Mushy. Soft and mushy. There are many frogs. Are verb. Snakes abound there. A lot of snakes are living there. They are the enemies of mankind. So the against the humanity, mankind. So 4 verb, 4 sentence. How do you change into a single sentence? The ground abounding in frogs and snakes. The ground with a lot of frogs and snakes. The enemies of mankind is soft and mushy. So is the single verb. So one verb is equal to one sentence. His hopes are high. So his ambition and hopes are high. One verb. His superiors are pleased with him. Are is one other verb. He is justified in hoping. Is one other verb. So how many verbs are there? 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you combine into one sentence? His superiors being pleased with him. Being pleased is not a verb. Being is a gerund. Pleased is a past participle. He is justified in having high hopes. Is a verb. So only one verb equal to one sentence. He rode along for hours. Rode means what? Riding a bike or a horse. One verb. He did not strike his horse. So did not strike is one other verb. He did not spur it. Okay.
did not spur becomes one of the verb. So 3 verbs are there. So 3 sentences. So how do you combine into one sentence? He rode along for hours without striking his horse or spurring. So striking becomes a gerund. Spurring becomes a gerund. Rode is the single verb. So one verb equal to one sentence, right? 3 verbs or 3 sentences joining together to one sentence. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக எளிமையாக சிம்பிளாக தெளிவாக மாற்றுவது. ஸோ இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ saw a dog, ஒரு நாயை பார்த்தேன். பார்த்தேன் என்பது வினைச்சொல் saw. It had 3 legs, அந்த நாய்க்கு 3 கால்கள் இருந்தன. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had only 1 ear, அந்த நாய்க்கு ஒரே காது இருந்தது. had என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ 3 வினைச்சொற்கள். It was well bred, அது நன்றாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. லிட்டில் அனிமல், சின்ன மிருகம், அது நன்றாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ was ஒரு verb, saw ஒரு verb, had ஒரு verb, had ஒரு verb. ஸோ 4 வெர்புகள் இருக்கிறது. அது ஒரே வெர்பாக ஒரே சென்டென்ஸாக நீங்க மாற்ற வேண்டும். I saw a terrier, நான் ஒரு நாய், அந்த நாய் இனத்தின் பொமரேனியன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அந்த நாய் இனம். நான் ஒரு நாயை பார்த்தேன், நன்றாக வளர்க்கப்பட்ட மிருகமானது. அதற்கு 3 கால்களும் ஒரு காதும் இருந்தன. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸாக சா என்பது ஒரே வெர்பாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். ஈ மஸ்ட் கிளீன் ஆல் த சில்வர், அந்த வெள்ளி ஜாமான்களை அனைத்தும் அவன் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். மஸ்ட் கிளியர் என்பது verb. ஈ மஸ்ட் புட் இட் அவே, அதை அப்புறம் கொஞ்சம் ஒதுக்கப்புறமாக வைக்க வேண்டும். மஸ்ட் புட் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ஈ மஸ்ட் லாக் இட் அப், அதை பூட்டி வைக்க வேண்டும், இன்னொரு verb. ஈ மஸ்ட் பிரிங் மீ த கீ ஆஃப் த பாக்ஸ், அந்த பெட்டியினுடைய சாவியை என்னிடம் அவன் கொண்டு வர வேண்டும். These were my orders to him, இதுதான் என்னுடைய கட்டளைகள் அவனுக்கு. were என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொற்கள், 5 வாக்கியங்கள், 5 verbs, 5 sentences. இது எப்படி நீங்க சிம்பிள் சென்டென்ஸா மாத்துவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல வெர்புகளை இன்ஃபினிட்டாகவும் பல வெர்புகளை ஜெரண்டாகவும் மாற்ற வேண்டும். மை ஆர்டர்ஸ் டு ஹிம் வேர் டு கிளீன், கிளீன் என்பது டு கிளீனாக மாறிவிடுகிறது. மஸ்ட் கிளீன் என்பது டு கிளீன். டு கிளீன் என்றால் வெர்ப் அல்ல, எச்சம். ஆல் த சில்வர் டு புட் இட் அவே, மஸ்ட் புட்டுங்கிறது டு புட்டுன்னு வந்துடுது. டு புட்டு வெர்ப் அல்ல. டு லாக் இட் அப், மஸ்ட் லாக்குங்கிறது டு லாக் என்று வருகிறது. டு லாக்கும் வெர்ப் அல்ல. மஸ்ட் பிரிங் டு பிரிங் என்று போட்டு விடுகிறாய், அதுவும் வெர்ப் அல்ல, எல்லாம் இன்ஃபினிட். ஸோ இங்கே வேர் என்பதுதான் ஒரே வினைச்சொல். ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். The horse had many points of the razor, அந்த குதிரையை பார்த்தால் பல போட்டிக்கு கலந்து கொள்ளக்கூடிய குதிரை போன்று இருக்கிறது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had slim legs, ஒல்லியான கால்கள் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had high withers, அது தோள்பட்டை நன்றாக விரிந்திருக்கிறது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். It had powerful quarters, அதுக்கு quarters எல்லாம் பிரமாதமாக இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். It had a tremendous stride, அது காலடி எடுத்து வைப்பது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நீண்டு காலடி எடுத்து வைக்கிறது. ஸ்ட்ரைட்னா காலடி எடுத்து வைத்தல். had என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொல் 5 வாக்கியம் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, the horse had many of the points of a razor, பல போட்டிக்கு கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு குதிரையினுடைய தகுதிகள் இருந்தன. had சொல்லிட்டு ஸ்லிம் லெக்ஸ், ஒல்லியான கால்கள். high withers, நல்ல தோள்பட்டைகள். powerful quarters, நன்றாக அந்த இடுப்பு, நெஞ்சு, முகம். and a tremendous stride, எடுத்து வைக்கக்கூடிய கால் அடிகள் நீண்டதாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. he was a great statesman, அவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறான். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். he had worked well for his country, அவன் நாட்டிற்காக பல சேவைகளை செய்திருந்தான். had என்பது ஒரு வினைச்சொல். he was very popular, ரொம்ப பிரபலமானவனாக இருந்தான். was என்பது வினைச்சொல். he was awarded the title of பாரத் ரத்னா, பாரத் ரத்னா என்ற அந்த பட்டம் அவனுக்கு உயர்ந்த பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ was, had, was 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, having been a statesman, ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனாக இருந்ததால் having been வினைச்சொல் அல்ல. having என்பது present participle, been என்பது past participle. so having been a great statesman, having worked well for this country, நாட்டுக்காக நல்லது செய்து, and having been very popular, நன்றாக பிரபலமாக இருந்து, he was awarded with பாரத் ரத்னா. was என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இந்த having been எல்லாம் verb அல்ல. so wood was collected, அந்த மரம் துண்டுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. was என்பது வினைச்சொல். campfires were lighted, அந்த நெருப்பு மூட்டப்பட்டது. were என்பது வினைச்சொல்.
ஃபுட் வாஸ் குக்டு, உணவு சமைக்கப்பட்டது. வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஃபுட் வாஸ் ஈட்டன், உணவு சாப்பிடப்பட்டது. வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். த ஆர்மி லே டவுன் டு ஸ்லீப், அந்த இராணுவ வீரர்கள் தூங்க முற்பட்டார்கள். லே என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 5 வினைச்சொற்கள், 5 வாக்கியங்கள். அது ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது wood being collected, being verbal gerund, மரம் சேகரிக்கப்பட்டு, நெருப்பு மூட்டப்பட்டு, உணவு சமைக்கப்பட்டு சாப்பிடப்பட்டு, ஆர்மி லே டவுன் டு ஸ்லீப், ஆர்மி உறங்க போனது. லே என்பது வினைச்சொல், பீயிங் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. he alienated his friends, அவனுடைய நண்பர்களை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டான். ஒதுக்கிவிட்டான் என்பது வினைச்சொல். his conduct was disgraceful, அவனுடைய நடத்தை மிக மோசமாக இருந்தது. was என்பது வினைச்சொல். he was put in jail, அவன் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டான். was என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். ஸோ ஒரே வாக்கியம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் இஸ் கான்டக்ட் பீயிங் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல், கண்டக்ட்னு சொல்லக்கூடாது, கான்டக்ட் என்று சொல்லணும். கண்டக்ட்னா வெர்பு நடத்து, ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் ஒன்றுதான். இஸ் கான்டக்ட் பீயிங் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல், அவன் நடத்தை மோசமாக இருந்தது. he alienated himself besides being put in jail, being என்பது வினைச்சொல் இல்லை, alienated என்பதுதான் வினைச்சொல். ராமா had a wide knowledge of the business, பிசினஸை பற்றி ராமாக்கு அதிக அறிவு இருந்தது. had என்பது ஒரு வினைச்சொல். கிருஷ்ணா had the necessary capital, கிருஷ்ணாவிடம் அதிக பிசினஸுக்கான கொள்முதல் செய்யக்கூடிய பணம் இருந்தது. had என்பது வினைச்சொல். they combined resources, அவர்கள் தங்களுடைய வளங்களை ஒருங்கிணைத்தார்கள். combined, ராமா என்ன செஞ்சான், பிசினஸ் நாலேஜ் இருக்கு, கிருஷ்ணாட்ட பணம் இருக்கு, 2 பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க. they entered into partnership, அவர்கள் நுழைந்தார்கள் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், பங்காளிகளாக. ஸோ 1 2 3 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியம். had combined or entered. ஸோ எப்படி ஒன்றாக மாற்றுவீர்கள்? ராமா with his wide knowledge of the business, ராமா தன்னுடைய வியாபாரத்தினுடைய அறிவு, and கிருஷ்ணா with the necessary capital, கிருஷ்ணாக்கு போதிய பணத்துடன் entered into partnership combining resources. entered என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒரு வினைச்சொல். their father had a large sum of money, அவர்களுடைய தந்தையாருக்கு ஏகப்பட்ட பணம் இருந்தன. had என்பது வினைச்சொல். he divided it equally between them by his will, தன்னுடைய உயில் மூலமாக தன்னுடைய மகள்களுக்கு 2 பேர்களுக்கும் சொத்தை சரியாக பகிர்ந்தளித்தார். the daughters were eagerly sought in marriage, பெண்களுக்கு வசதி என்று அறிந்தவுடன் ஏகப்பட்ட பேர் ப்ரொபோசல்ஸ் வந்தது கல்யாணம் செய்வதற்காக அந்த பெண்களை. ஸோ 3 வினைச்சொற்கள், had, divided, were, 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியம். ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது their father having divided verb அல்ல, his large sum of money equally between them by his will, தன்னுடைய உயிர் மூலமாக பிரித்து. the daughters were eagerly sought in marriage. ஸோ ஒரே verb என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு தான், having divided verb இல்லை. the ground is soft and mushy, அந்த தரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறது, அது சேரும் சகதிகளமாக இருக்கிறது. there are many frogs, அங்கே நிறைய தவளைகள் இருந்தன இருக்கிறது. ஆர் என்பது வினைச்சொல், இஸ் என்பது வினைச்சொல். snakes abound there, பாம்புகள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. they are the enemies of mankind, அந்த தவளைகளும் அந்த பாம்புகளும் மனிதர்களுடைய எதிரிகளாக இருக்கின்றன. ஆர் இஸ் அபவுண்ட், இது 4 வினைச்சொல் ஒருங்கிணைக்கிற பொழுது the ground abounding in frogs and snakes, the enemies of mankind is soft and mushy. இஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. his hopes are high, அவனுடைய நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. இஸ் ஹோப்ஸ் என்பது வினைச்சொல். his superiors are pleased with him, அவனுடைய மேல் அதிகாரிகள் அவனுக்கு மேல் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறார்கள். ஆர் என்பது வினைச்சொல். he is justified in hoping, அவன் அந்த லட்சிய உணர்வுடன் இருப்பது என்பது நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது his superiors being pleased with him, அவனுடைய மேலதிகாரிகள் அவன் மேல் சந்தோஷப்பட்டு. being pleased verb அல்ல. he is justified in having high hopes, அவனை நியாயப்படுத்துகிறார்கள், அவனுக்கு அதிக நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று is என்பது வினைச்சொல். he rode along for hours, அந்த குதிரை மூலமாக பல மணி நேரங்கள் சவாரி செய்தான். ரோட் என்பது வினைச்சொல். he did not strike his horse, அவன் குதிரையை அடிக்கவில்லை, தாக்கவில்லை. he did not spur it, அதை வேகமாகவும் அவன் ஓட்டவில்லை. ஸோ இது 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியம். ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he rode along for hours, பல மணி நேரங்கள் சவாரி செய்தான். without striking, குதிரையை அடிக்காமல்.
ஆர் ஸ்பர்ரிங் இட், அதை வேகப்படுத்தாமலும். ஸோ ஸ்பர்ரிங் ஸ்ட்ரைக்கிங் என்பது ரெண்டும் ஜெரண்டாக வந்து விடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஜெரண்ட் மூலமாக, இன்ஃபினிட் மூலமாக, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மூலமாக, எச்சங்கள் மூலமாக, செய்ய என்ற எச்சம் மூலமாக பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு வாக்கியமாக உருவாக்குகிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.